Штаб галстуков. Около часа ночи в полицейском департаменте Шерпута раздался звонок. Анонимный источник сообщил, что знает, где расположен штаб галстуков, банды наркоторговцев, недавно прибывших в город. Анонимные сведения редко оказываются ценными, но шериф Уэллс объявил поимку галстуков своей главной задачей, и поэтому тут же отправился по указанному адресу вместе с двумя своими помощниками. Вот один, прям так сразу в карьер. О, как интересно. Ну, в общем, всех приветствую, дорогие зрители, с вами снова же Добрался я таки до канала все-таки. И добрался очень удачно. Вышла на 2 дня раньше, чем должна была выйти. Вышла This is the Police 2. Это, как сказать, такая игрушка, я даже не знаю, как объяснить, в таком своеобразном рисованном стиле. В общем, прошел первый я This is Police вообще просто взахлеб. Там, конечно, есть свои некоторые минусы, косяки, но не знаю, очень мне понравилось. Прям сидел и просто там, не знаю, медитировал в этой игре. Первая часть нам рассказывает, в общем, про капитана, шефа полиции, который собрался на пенсию. В общем, перед пенсией там у него происходили разные, в общем, вещи. И там не буду рассказывать, иначе это будут сплошные спойлеры. И вот, в общем, вышла вторая часть, которая вроде нам рассказывать должна про других людей, но пересекаться с некоторыми вроде как событиями из первой части. В общем, давайте смотреть, что тут, как говорится. То самое медь. Заход полицейский обычно совершает 2 действия. Перемещение на короткую дистанцию отнимает у копа 1 действие. О, фига себе, тут прям спрячься у генератора. О, любое укрытие делает вас практически незаметным для врага, если он еще не поднял тревогу. Преступник может заметить копа в укрытии, но только если обойдет его со стороны. Фига тут, то есть это уже в таком... Тактический режим такой пошаговый. В первой части был, тактического режима не было, был только стратегический режим. Нам давали огромную карту города, где мы просто отправляли полицейских по разным, скажем так, вызовам. А тут прям... Коп может потратить сразу 2 действия на перемещение. Если на пути у копа появится преступник, то действие прервется. 2 полосочки, да, типа показывает. Ага, не высовывайтесь. Вот тоже сразу 2 крупные укрытия. Ха, прикольно. Прям разработчики решили добавить немного разнообразия в геймплей. Куда они утопали? Подойдите ближе. Так. Если вы попадете врагу на глаза, то во время своего хода он поднимет тревогу. Во время тревоги копы заметны даже из-за укрытия. Ну, посмотрим, давайте. Оглушите преступника. Подозреваемый. Дайте преступнику дубинкой по голове, пока он не поднял тревогу и не сорвал всю операцию. Оглушенные и раненые преступники не сопротивляются аресту. О, вау, выбрать даже можно. Фига себе. На, получи. Подберитесь поближе. Некоторые действия можно совершать только стоя напротив объекта. Арестованные преступники остаются лежать на земле и не могут поднять тревогу. Прикольно. Давай-ка, наручники цепляй на них. Ну-ка, рожей в пол, работает спецназ. Вот так вот. Зайдите с другой стороны. Хорошо. Обойдите препятствия. Обхожу. Спалил. Он его спалил. Выстрелите из тейзера. Копы могут носить с собой не только дубинку, но и другие нелетальную экипировку. Нелетательную. Тейзер эффективно оглушает на расстоянии, но расходует картридж при каждом выстреле. На, получи. Оуе. Все, можно брать. Приготовьтесь к аресту. Шахматы. Враги могут не только заметить вас, но и услышать. Если преступник заметит вас издалека или услышит подозрительный шум, то обязательно покинет свой пост, чтобы все проверить. Еще один способ вывести преступника из строя — использовать перцовый баллончик. Как и некоторые другие предметы экипировки, шокер, картридж для тайзера, светошумовые гранаты, перцовый баллончик одноразовый, исчезает после использования. Да, получай. Все,
все, можно брать. О, у них не сразу, они типа еще в себя приходят, фига себе. Арестуйте подозреваемого. Рожей в пол. Все, готов. Спрячьтесь у вагона. Приготовьтесь к штурму. Как оно все так интересно сделано. Подойдите ближе. А, то есть вот так вот. Так, и наручники на него. Оп. Ход преступников. Есть к окно. О, они в окно видят, прикольно. Приготовьтесь к атаке. Я готов. Блин, ну мы ж полицейские, не спецназовцы. Какой штурм, блин. Выбивать или взламывать двери может только полицейский с соответствующим перком. Шум от выбитого окна или двери обязательно привлечет внимание противника. Выбейте дверь. Так. Таран выбивает дверь. Ха! Выстрелите в преступника. Подстреленный подозреваемый или погибнет на месте, или начнет истекать кровью. Раненый человек умрет через несколько ходов, если его не эвакуировать. Выстрел из пистолета сразу же поднимает тревогу, поэтому подумайте дважды, прежде чем открывать огонь. О, в руку. Давай в руку. Огонь! А, подстрелен! Прием, на нас напали. Такую рацию орёт. Так, ну что тут у нас? Взломайте окно. Ты тоже у нас умеешь всякие штуки, дрюки делать. Взломщик. Полицейский бесшумно скрывает закрытую дверь или окно. Опа. С таким кровотечением ему не убежать. Это точно. Выбейте окно. А этот уже какой-то громкий мужик. Надо. А чё вы все через дверь не заходите? Дверь рядом. Займите позицию. Так, ну-ка, рожей в пол. Куда собрался? Слышь? И чё? О. Ноябрь, 21 число. But today I wasn't so lucky. I mean, it wasn't just a regular funeral, was it? All Sharpwood showed up. Can you imagine? I had a teacher, Mrs. Dawson. I haven't seen her since the 3rd grade. Figured she'd moved or died. I mean, it's not easy to lose track of someone in this town, right? And today I'm looking at her in the crowd, all alive and healthy. Imagine, right? And the crowd was huge. It wasn't even a crowd, more like a whole river of people. I mean, you look at all of them and you can't even see the end. All the roads were blocked. Just thinking. It's weird. There's this dead guy who's making it so an alive guy can't get his groceries on time, right? I mean, I just wanted to say, I really respect Sheriff Wells. He died a hero, right? Ask anyone. Everybody says he's a hero. But I'm just saying, I got a job to do. I don't want to lose it. Nobody wants to lose a job because it's not easy to find a new job in Sharpwood, right? So, The money's right there in front of your nose. Don't bother with the change. Знакомый голос. Mr. Nash, Ooh. Thank you. I just wanted to say that you don't need to call Mr. Summers. I mean, he'll be yelling at me either way. I deserve it, right? I'm just... Oh, by the way, those cigars you asked about? Caesars, right? Mr. Summers said we normally don't have them in stock, but we can order them.
maybe it'll take a couple of weeks or so, but what's a couple of weeks when it's a quality product, right? I remember one day I was looking... Forget it. I don't know how long I'll be staying. Oh, I hope. I mean, I hope that you won't be leaving too soon. You're like our best customer. Or at least one of our best customers, am I right? I know there's a lot of stuff going on. Lots of folks are leaving. Even Pale Charlie left, and he's even older than you. He's 90 or something. Maybe even 100. I mean, I'm sure you'll find yourself a decent job, right? I mean, have a good day, Mr. Nash. This is a balance. Two. Hey, Lily. So we're getting rid of this thing tomorrow? What? We do what? That drawing thing in the hall. We're taking it down tomorrow? I already called Uncle Dimitri. He'll cart it off for us. Might even get a couple of bucks for Whoa. it. First, it's not a drawing. It's a tapestry, okay? A beautiful work of art. You didn't notice, did you? Second, it's hanging there for a reason. And third, and most important, Oh, you mean that drawing in the hall? Great. I'll get a hanger tomorrow so we can put the TV up there. Maybe a VCR, too. What do you think? Jesse, we are not taking down the tapestry. TV? That's not a bad idea. Sure, but I was thinking, well, I thought we could put a snack machine here. I'm tired of having to drive 20 minutes over to Bad Ears gas station for smoked cheese in the middle of work. Like I've got nothing better to do, right? As if You see how much space that giant thing takes up? We can put a TV up, an arcade game, probably even a pinball machine. Speaking of which, my son moved in with his wife and dairy, so we've got an extra VCR. Only thing is, he took all his videotapes with him, so we can't... Oh, no, tapes are no problem. I've got lots of tapes. Plus, if we tell the guys that everyone's bringing in a couple of movies, then we... Look, I just need you to... Hey, what kind of movies you got? All sorts. Bloody Shirt 2, Bloody Shirt 3, Bloody Shirt 4, Hard-Boiled Women, Demons on Fifth Avenue. And you've got that movie where this pilot is flying around the Earth, but he's running out of fuel over the ocean, so he makes a deal with Satan, and Satan sends him to fight an army of skeletons, and the skeleton general, you can't fuck with him. Yeah, that's The Wind Blows into Hell. One of my favorites. Goes without saying, that's every man's favorite movie. Am I right or am I right? When I saw him at the end, when the girl throws the sword into the fire, my heart jumped out of my chest. Betty almost needed to call the ambulance. I swear to God. You need to take better care of yourself, old man. I've also got this movie. It's actually a cartoon, but it's for adults, This guy gets the ability to undress people with his mind. So he goes into work, and he works in a bank, and his boss is a real bitch. But the bitch has some great boobs, and she calls him over to her. Tomorrow. We'll just discuss it tomorrow. And she says there's some problem with this quarterly report. Some kind of paper got filed in wrong, and he asked, like this shit. What the hell, Gail? Sit down and get ready to type. We agreed. Lily, we'll finish that damn letter of yours tomorrow. And if we're lucky, we'll even... Gail, take off your stupid hat and get back to your desk. I'm the sheriff and you'll do what I say. I'm the sheriff. Lily, you do know you don't have to be such a bitch, right? Okay. Bad Ears gas station closes in half an hour, so if we don't finish this stupid letter in the next 10 minutes, I'll be out of smokes until the morning. And if that happens, I'll be coming into work in a bad mood tomorrow. And if I come into work in a bad mood, Just shut up and type. Okay. I'm ready. And for God's sake, let's stop taking half an hour on every sentence, okay? First, read what you've got so far. Of course, we won't be able to pay you serious money. It's like we won't be able to pay you anything at all. But I hope that you feel the same as me, that the safety of our native town of Sharpwood is a question of duty and honor, and not of material gain. No,
no, not just the last sentence. Read everything from the beginning. Lily, come on. Read it from the top. Dear Captain Carter, I imagine you've already heard the sad news that has prompted me to write you. I'll be frank. This letter you're holding is a plea for help. The police department of Sharpwood All right, was deprived. that's enough. I can't take it anymore. We'll just pick up where we left off. Do you think Captain Carter will even read this? Lily, let's just finish it. And then... They got him. The guy from the flower shop, remember? He's one of the neckties. We're sure this time. Where are they taking him? Are they bringing him here? They already did. He's here. Did he have the goods on him? Has he said anything? What does he know? Well, you want to find out, or you're just gonna sit there? Да, конечно, кат-сцены в этой игре. На целый фильм, блин. Играть-то когда будем? What happened to him? Well, as far as I understand, he had a hard time getting into the car. Right. Didn't like getting out of the car either. And he really didn't like the stairs. And when we handcuffed him, wow, that was no fun at all. And then when he sat down on a chair, he accidentally... Cut the shit, Charlie. What? The sheriff asked a direct question, and I'm trying... Get out! All of you! Lily, I think it'd be best if you just... What's the problem, Gail? Isn't it best if the sheriff interrogates important suspects? Isn't it great when the commander takes a personal interest in the work? Don't you think? Okay, guys, you hear that? Let's get out of here. Чекпоинт. Оли Шелтон. Мы уже прям... Ты и твои дружки заманили шерифа Шарпута в засаду и подло убили. Вы, галстуки, вообще представляете, что... Так, нет, неинтересно. Ты ведь из этих мест, да? Уверена, ты слышал, что наш шериф Уэллс погиб. Что тебе об этом известно? Я знаю, что с убийством шерифа Уэллса стоит твоя банда. Давайте вот это спросим. Никакой не местный, про шерифа его впервые слышу. Тебя тоже впервые вижу. Ты тут секретаршей работаешь, да? Ладно, сменим тему. Насколько я знаю, вы никогда не держите наркотики на своей платье. Почему? Да что с тобой разговаривать? Ты ведь даже 2 и 2 сложить не можешь. Ты хотя бы школу окончила, может тебе записаться на кулинарный курс или что-то в этом роде. И чё? Не получилось. Кажется, это не так работает. You could at least hide the suitcase. What? Oh, this? It's just... Charlie, shut your trap and get ready to question the suspect. Lily, I just want You to... do understand, Gail, that this will soon be over. All of this. You understand that, right? I know, Lily. I know. I need to finish writing that letter to Captain Carter. Там. Hello, my name is Bogdan. Are you satisfied with your water supply system? I bet you're not. I am here to solve your problem. Excuse me, what? It's not so nice to run to the toilet outside in the cold, is it? Especially at our age. You go once, you go twice,
And by then you've already frozen your butt off. And it's lucky it's the only thing you've frozen off. Believe me, I know what I'm talking about. And you know what I'm talking about too, don't you? Look, listen, this isn't my house. I'm just renting it. All the better. So the homeowner will pay for everything, while you will enjoy the new toilet in warmth and comfort. Are you selling toilets? You sell toilets at night? Don't be silly. We'll replace your whole water system. A new toilet in the house is, well, it's the cherry on the cake. You're right. I'm here a little after hours. Well, you see, our farm is just taking its first steps in this business, so I can only visit my customers after I'm done with my day job. But a toilet inside your house is doubly good at night, right? Do understand your needs, sir. I myself had to run to the toilet outside for 20 years every night. But when I finally got a toilet inside my house, Please go. Just go. I want you to leave. I know what you're thinking. You think that in such a small house there's simply no room for a toilet. But I assure you, if you just allow me to come in for a moment... Leave right now. I'm asking you to leave. I just want to save both of us some time, that's all. I know that you'll change your mind. The next time you need to go in the middle of the night, you'll remember me and think, damn, that guy was right. A toilet in the house is what every adult man needs. So, why don't I've asked you to leave. You need to leave. Now. Leave. All right. But I bet you won't last a week before you change your mind. I'm telling you right now, you won't last a week. Что это было вообще? Дорогие Дилан, Оливер и Эдгар, я бы многое отдал, чтобы сесть сейчас рядом с вами на крыльце нашего старого дома, раскурить сигару и спокойно поговорить. Знаю, что у вас ко мне много вопросов, много неприятных вопросов. Мне легко услышать их у себя в голове, гораздо труднее будет найти ответы. Ты виновен в том, что о тебе говорят. Я виновен только в том, что хотел позаботиться о себе и своей семье. Мне очень жаль, что я взялся за это так поздно. Я виновен только в том, что доверился не тем людям. Меня использовали. Выбросили на помойку. Интересно. Почему ты сбежал из Фрибурга? Я не сбежал, я взял время, чтобы перегруппироваться, а потом вернуться и очистить свое имя. Иногда отступление — это единственный путь к победе. Я сбежал потому, что не хотел умереть в тюрьме. Я знаю, как много про каждого влиятельного мерзавца в этом городе, что мне бы просто не дали дожить до суда. Вот это выбрал. Интересно, это на что-нибудь будет влиять? Почему на самом деле ушла мама?
потому что решила, что хочет трахаться с 30-летним страховым агентом. Надеюсь, он был хорош в постели. Салли, ваша бабушка однажды сказала, что я уже совсем старик, что у меня нет энергии, поэтому Лора ушла от меня. Тогда я не придал ее словам значения, но теперь мне кажется, что именно в этом и было все дело. У тебя тоже был роман на стороне? Я не могу так сказать, хотя потому, что мы с вашей мамой к тому моменту жили раздельно, да и трудно назвать романом отношения двух людей, которые просто часами говорили по телефону и так никогда не встретились. Да и у вашей мамы был роман, а все, что потом случилось у меня, не более чем увлечение, наивная любовная фантазия, так и не ставшая реальностью. В любом случае, все кончено. Сейчас мое увлечение хочет засадить меня за решетку. Вот это выберу первое. Зачем ты связался с мафией? Я не связался, эта мафия не оставила мне выбора. Когда угрожает развесить головы твоих детей на люстре, ты сделаешь ровно то, что от тебя требует, без сомнений и лишних вопросов. Я связался с ней потому, что мафию нельзя победить, лишь контролировать. И глядя на раскрываемость преступлений в Фрибурге, должен сказать, что мне неплохо это удавалось. Ха-ха-ха. Вот это выберем. Ты убивал людей? Я никогда никого не убивал. У меня много пороков, но я не убийца. Я никого не убивал своими руками, но я отдал приказы, которые приводили к гибели людей. Иногда эти люди были плохими, иногда не слишком. Вам решать, делает ли это меня убийцей. Как твое здоровье? Я чувствую себя хорошо, несмотря на расставание с вашей мамой, побег от федералов и 2 пережитые комы. Одно знаю точно, 3-ю кому я не вынесу. Не жалость, но мне бывает одиноко, и боюсь, что новых друзей я здесь не заведу. В любом случае, новые друзья в моем возрасте уже ни к чему не ведут, разве что к еще одним похоронам. Первое выберу. Почему ты просто не ушел на пенсию? Я ловлю преступников, это все, что я умею делать, это все, в чем я хорош. Я не ушел на пенсию потому, что любил свою работу, и мой возраст не мешал мне ее выполнять. Да потому что мне не к чему было возвращаться. Меня ждал пустой дом и грязный сарай. Чем бы я занялся? Сельским хозяйством? Все мои инструменты давно заржавели. Через неделю такой пенсии я спустил себе пулю в лоб. Вот это выберу второе. Чего ты боишься? Я боюсь, что меня поймают, запрут в клетку и выставят на показ, словно циркового уродца. И все, что останется в моей власти, это раскрыть все черепа прутья решетки. Я боюсь, что у меня не будет шанса реабилитироваться или хотя бы объясниться перед законом, перед Фрибургом, а главное перед вами. Вы больше всех заслуживаете объяснения, потому я и взялся за это письмо. Что ты планируешь делать дальше? Я во многом изменился, хотя предсказуемости по-прежнему нет среди моих пороков. Я знаю, я должен что-то сделать. Вопрос лишь в том, как далеко мне придется зайти. Я не могу сказать вам этого, но не потому, что не доверяю вам, а потому, что я сам могу лишь догадываться. Но что мне придется решить в следующую секунду? Нет, это первое. We could hardly shut the guy up. He wasn't so tough. I didn't even get to the Phase 3. Phase 3 is where We don't have a lot of time. They're moving their headquarters, but we should be able to nab most of them if we hurry. It's north of here, the old summer camp. But they never keep the goods at their headquarters. They always use a different place, usually an isolated house on the outskirts. Most of the time these places have random tenants who don't even suspect that there's anything hidden under their floorboards. That way, the drugs can never be linked back to the neckties or the neckties to the drugs. You remember that little tavern called Frasetti? We went drinking there after graduation and broke that big mirror. Mr. Blaine's converted it into a house, and now he rents it out for almost nothing. 2 weeks ago, an old man moved in, and under his floorboards, there's 27 kilograms of heroin. I'm starting to think that guy is leading us around by the nose. I bet there's 4 or 5 armed guards at the house. But you said it's a small place, right? Well, I bet there's 2 at least.
I don't believe they just left the stuff under some old man's floorboards. Even if there is an old man living there, I bet he's in on it. Hey, maybe old man is just a nickname. What do you think? I bet he's a right cutthroat, hunkered down there, ready to ambush us. Maybe he already... Well, you and Corey, go check it out. Take 2 cars in case it's not just an old man living in the house. Whoever you find there, bring them in. And don't forget about the heroin. Rest of you will come with me to storm their headquarters. Sound good to you, Lily? Ох, наконец нам дали игру. Все события, требующие вашего внимания, отображаются иконками на макете Шарпвуда, а также карточкой списки вызовов. Наркотрафик, таверна, Форсити. Так, у каждого вызова есть требования к уровню профессионализма ваших подчиненных. Чтобы копы могли отправиться на вызов, их суммарный профессионализм должен соответствовать требованиям конкретной миссии. Ага, 600. Галстуки прячут крупную партию героина в доме на окраине. Сейчас дом арендует какой-то старик. Вероятно, он в сговоре с галстуками охраняет товар. Ну вот как раз. А, их надо. Так. О, какая машинка. Поехали, поехали. Такие. Мужик, ты чё? Upward Sheriff's Department! No. Look at this! No, well, just look, Corey! You couldn't find anyone better to watch the goods? Oh, they just didn't bother. Or are we missing something? What do you think, Corey? Think we're missing something? Huh? Is there some kind of special meaning to the fact that we've got drunk, dirty grandpa here, sitting in the shack watching the goods? Maybe we need to crack the code here, huh? Well, any ideas where they hid the powder? How about you look around while I... while I interrogate the suspect, huh? You. What's your name, old man? What did you say, old man? You need to answer nice and clear when a police officer speaks to you. My name is... Nash. Warren Nash. I'll tell you something, Warren Nash. 15 years on the force. I've seen all sorts of dirty shits. This town isn't exactly upscale, in case you haven't noticed. I've caught thieves, caught rapists, murderers, and drug traffickers. All part of the job, you know? I'm doing my job. Nice and easy, like a professional. But here you are. This filth, you don't make it easy to be easy. Filth like you drives me up the wall. With scum like you, I just can't keep up the cold-blooded professional attitude. I just can't. You know why, Warren? Because... Oh, I'm sorry, Warren. I'll be just a second, all right? Shit, Charlie, what the hell? Do you want... Corey, just look for the fucking drugs while I'm busy with the fucking suspect, okay? So, Warren, filthy things like you drive me nuts. 'Cause you think that we'll never catch up with you.
You think the police can't do anything? You think we just rescue cats from trees and help old ladies carry their bags up to the porch? You think, you believe, you really believe that we'll never get to you, so you don't even have to try. You taking good care of the goods here, Warren? You ready for us here, Warren? Just waiting in ambush, Warren? You did fucking nothing, Warren! Fucking nothing! Because you thought we'd never come. But here I am, Warren. Here I am! What are you gonna do now, Warren? What's the big plan, Warren? Hey, I think I found something. You hear that, Warren? He found something. Next time, hide it better. Чувак немножко тронулся умом. Well, this looks like 27 keys of heroin to you? I would say there's somewhere between 26 and 28 keys. Well, that sounds like 27, right? Yep. Yep, looks like 27. So what are we thinking here? You load it up in the car and I'll pack up the old man. And any of this other junk we might need. Оно когда-нибудь закончится и превратится уже в игру. Полчаса уже. I really need to talk to the sheriff as soon as possible. I'm Sheriff Reed. You can talk all you like, but if I were you, I'd wait for my lawyer, Mr. Nash. I don't, you said you're the sheriff? That's what I said. No, I'm just, are you Sharpwood, Sheriff? I'm the sheriff. You could, do you have the authority to... Look, I'm wearing a shiny star on my chest. I'm sitting here in the middle of the night, and even though I'm exhausted, I'm poring over murder files that no one else wants to bother with. So yeah, I'm the sheriff. I may not be used to all this, and I'm not sure I ever will be, but I don't have another sheriff for you, Mr. Nash. You might as well accept it. Listen, Sheriff. Sheriff Reed, right? Great, Sheriff Reed. I need to talk to the sheriff, and you're the sheriff, so it's even better. I mean, older sheriffs sometimes... Well, that doesn't matter. It doesn't matter. I'm not talking about that. I just want to say that there's been a mistake. And I want to help you out here because There was a huge batch of cocaine hiding in your house. You want me to believe you didn't know anything about it? I rent that house. Only lived there a couple of weeks, and you know all that, right? It's easy to check, huh? Yeah, it's but that's not important. It's not that I'm trying. Listen, Sheriff Reed, you have to listen to me very carefully. I'm a policeman, just like you know? Oh, so you must be undercover. Is that it, Mr. Nash? No, it's much more complicated than that. My name isn't Warren Nash. Yeah, I already knew that. Your fake documents are so bad they practically fell apart in my hands. If you let me explain, would you like to see my real document, Sheriff? Look, that humidor, you see it? What? That little box, the little wooden box on the table, see? Looks like a jewelry box? It's locked. We'll crack it open in the morning. Wouldn't you rather open it now? Please, Sheriff Reed, let's open it now, and I'll try to explain everything. I'm in a very difficult situation, and I'm asking you to listen to me. Just open the box, and you'll find my passport in there, my real passport. My name's Jack Boyd. The documents that say I'm Warren Nash, I bought them for $90 at the rail station. Please, just open the box, and I'll explain everything, please. You say you were a cop, huh? Yes. I was a cop. I was the chief of police, just like you. Look, it's a very long and complicated story, but I assure you this is all just a huge misunderstanding. And the fact that I've gone into hiding here, the fact that I'm here at all, it's an injustice that I want to correct.
and I'm asking you to help me. Sheriff Reed, let's talk. I'm begging you. Sheriff Reed, let me... Do you even know what you've been accused of, Mr. Boyd? Let's just say I don't know if you know what happened in Freeburg last winter, but it had nothing to do with the law or justice. I was used. You do understand that I have to report you to the feds, right, Mr. Boyd? Sheriff Reed, if you do this, you just continue this. I believe that cops should help each other, so I just want to say, you seem like the kind of person We've known each other for 5 minutes, Mr. Boyd. I doubt very much that I've made any impression on you at all. Whatever you've got yourself mixed up in, I hope that you find justice, if that's really what you want. But for now, all I know is this. You're a criminal, and they're looking for you. Your folder. Your folder. That's a case file. Can I see it? Excuse me? I worked as a detective for years. Even when I was chief, I did half of my detective's work. If you're having trouble with the case, I'm sure I can help. Cops should help each other. My exact words, right? You think that I'm... Listen, Sheriff Reed, what do you have to lose? You're the head of this police department. You've got to think rationally. I'm not trying to teach you how to do your work. I'm just for a minute, forget about all that, this whole awkward situation, okay? Right? You have an unsolved murder, and there's someone standing right in front of you who's offering to help. Maybe I'm an imposter, and I can't actually do anything. Maybe I'll even turn out to be a lunatic, scatter the file around the cell and dance around like a wild monkey. But maybe, just maybe, I really am an experienced cop who can help you find your killer. Don't you want that? Don't you want to give me a chance since you've got nothing to lose? Don't you want a real criminal in prison, not some sorry victim of circumstance like me? That's police work. Catching the real criminals, right? I guess I'm going crazy.